Good evening, sir. Good evening, ma. Voice கேக்குதுங்களா? Right. Sorry. I have வேற ஒரு இதுல போயிட்டேன் நான். Okay. Linkல. Sorry for that. So another class essentially அதுல போயிட்டு அதனால தான் கொஞ்சம் delay ஆயிடுச்சு. Sorry for that. Extremely sorry. So good evening. Okay. So today also we are going to continue that coordinate geometry, or in your textbook that topic is given the chapter two-dimensional geometry ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. In the last class I have given almost all the concepts in points and straight lines. Especially we have discussed the locus, how to find out the locus equation of the locus of the point. அதை பத்தி தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? So before that, so I want everyone to say hello, hi, anything, whatever you like. Good evening. So I want to hear your voice, your beautiful voice, நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். So please, then one second, அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிடலாம். Okay? So everyone, please, both boys and girls. Good evening, sir. Good evening, ma. sir. Good evening, good evening, good evening. Right? So once again, very good evening to all of you. So ஒரு வீக் கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம மீட் பண்றோம் இல்லையா? So அதனால ஒரு கேப் வந்துருச்சு. So திரும்பி அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிப்போம். Coordinate geometryல we are discussing the straight lines. Okay? So in that straight lines, I told you how to find out the locus. If you want to find out the locus, we have to take the locus point as h, k. Then you have to use what are the conditions are given. Then proceed the condition as per the given condition. That is called step 2. Finally, we have to replace this h, k by x and y. That is the locus of the equation of the locus. It is thus working rule to find out the locus. Now we are going to see one important problem which is exclusively for your 11th standard. Okay, now take down. If q is a point, if q is a point on the locus of, if q is a point on the locus of, if q is a point on the locus of x square, locus of x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0, plus 7 equal to 0. Then find the equation of locus. Then find the equation of the locus. Then find the equation of the locus. Of P, which divides the line segment, which divides the line segment OQ externally, which divides the line segment OQ externally in the ratio 3:4, where O is the origin, where O is the origin. So listen here. O is the origin. But clearly it is given that Q is a point on the locus of x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0. So please listen carefully. On seeing this equation, this seems to be a circle. பின்னாடி பொறுக்க போறோம்ல, ஆனா உங்களுக்கு தேவையில்லை சர்க்கிளா என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா சர்க்கிளுடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இப்படிதான் இருக்கும். x square plus y square plus 2gx, so 2ya plus c equal to 0. So in detail, we are going to study in your 12th standard, second year of your higher secondary. Now, since 0 is the origin, you can start the curve like this. இப்படி போ ஒரு circle மாதிரி வரும். இங்க என்ன சொல்லிட்டா, P is any point on the circle. Therefore, I can take this as h of h, k. And OQ is the locus of the circle, which divides நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் பிரிக்குது Q ன்னு சொல்லி, in the ratio what? 3:4. The ratio is, the locus of that is called divided by 3:4. இதுதான் diagram. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? We know the point P, the locus of point P. இல்லையா? Let P of h, B any point on the locus. Let P of h, P be the any point on the locus. Any point on the locus.
Then what is Q point? Q point is not given. Only thing it is given that they divides the locus of the point P. In the OP வந்து எப்படி divide பண்ணுது? OQ யும் QP யும் 3:4 externally divide பண்ணுது. அப்போ P divides OQ. P divides OQ externally in the ratio 3:4. So TP of H, K. நான் Qன்றத வந்து another point போட்டிருக்கேன். Alpha, beta be the point அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். லெட் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து Q of alpha, beta. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. alpha, beta. ஆரிஜின் என்னது? 0, 0. We know that externally formula என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன்? mx2 by mx2 plus mx1 nx1 by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. இங்க m தெரியும் 3, n தெரியும் 4. Right? So this is called x1 y1. This is called x2 y2. This is the point. அந்த point வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? h, k. From this we are going to find out what is h and what is k. How? Your m value is 3. 3 into x2. Your x2 is equals to alpha plus n 4 into bx1, which is equals to x1 is 0 divided by m plus n 3 plus 4 7, and m is 3. Your y2 is beta plus 4 into 0, okay, divided by 7. You can write this as 3 alpha by 7, 3 alpha beta by 7. From this I can say h is equals to 3 alpha by 7 and your beta, k is equals to 3 beta by 7. So this is called the points. Using the section formula, I found out the point of the locus of the circle and the P point கண்டுபிடிச்சிட்டேன். h, k. Your h is equals to, we have, externally இல்ல, நான் ஃபார்முலா தப்பா போட்டேன். It is externally, divides externally, not internally. Externally means இங்க minus வந்துரும். Sorry, போட்டேன் minus. Here we have 3 minus 4 minus 1. Here we have minus. Here we have minus 1. Therefore, minus 3 alpha, minus 3 beta. From this we can get h is equals to minus 3 alpha, k is equals to minus 3 beta. Or your alpha கண்டுபிடிக்கலாம். Alpha is equals to minus h by 3 or beta is equals to minus k by 3. So my question, what is the question? Find the equation of P which divides. We have to find out the equation. இல்லையா? Let அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த Q அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா, பாயிண்ட், இந்த Q of this is also lies on the point x square plus y square. அப்ப என்ன சொல்லிட்டான், இங்க கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா Q is a point on the locus. அப்ப கண்டிப்பா Q வந்து இந்த பாயிண்ட வந்து லோக்கஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? Qன்றது வந்து கண்டிப்பா இந்த இதுவ வந்து லோக்கஸ்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அப்போ therefore என்ன சொல்ல, Q lies, தப்பு டயக்ராம் தப்பா போட்டேன். ஆக்சுவலி Q வந்து லைஸ் அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ இந்த லைன் வந்து இதுல இருக்கும். அப்போ இது ஒரு செமி சர்க்கிள்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் அ செமி சர்க்கிள். இப்படி வரும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அ செமி சர்க்கிள். சம்வேர் ஹியர் இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ Q is equals to Q lies on this point. Q lies on this equation x square Q of, இப்படி நெக்ஸ்ட் லைன்ல போடுங்க. Q of what point? We have found out Q point இல்லையா? Alpha, beta. Your alpha, beta is minus h by 3 minus k by 3 lies on this equation x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equals to 0. Wherever h comes, we have to put, wherever x comes, we have to put minus h by 3. Wherever y comes, we have to put minus k by 3. அப்போ we'll get h போடலாமா? h square by 9 plus k square by 9 plus 4 into minus 4h by 3 minus into minus plus 3 cancel இல்லையா? So அப்போ we can write this as plus k, வெறும் plus k வரும், plus k plus 7 is equals to 0. From this நம்ம hk இப்போ எப்படி ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரலாம், which is equals to substitute பண்றோம் இல்லையா? இந்த equation becomes, now we'll take LCM. For LCM we'll take 9 h square plus k square. Here we have 3 multiply by 3 minus 12h. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல, அப்ப 9ல மல்டிப்ளை பண்ணோம் ரெண்டுத்தையும். 9k plus 9 7s are 63 equal to 0. Otherwise we can say h square plus k square minus 12h plus 9k plus 67.
sorry, 63, not 67. 63 equal to 0. Final as step. The locus of h comma k is, finally we have to take locus of h comma k. H comma k is replaced by x and y. Therefore, I can write this as x square minus y plus y square minus 12x plus 9y plus 63 equal to 0. This is the answer. Please take note. Sir, could you please explain one more time, sir? Okay, sure, for sure. Again, please, first of all, understand the question carefully. Q is a point on the locus of x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0. Then find the equation of a locus of a P which divides segment OQ externally in the ratio 3:4. நல்லா கவனிங்க. Both the points which lies in this curve. இந்த curve வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு. நான் தான் அப்படி போட்டிருக்கேன். இப்போ here the starting point is called origin 0,0. அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வந்து சர்க்கிள் அந்த கர்வ்ல, நாட் சர்க்கிள், அந்த கர்வ்ல லைஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ செமி சர்க்கிள்னா கீழே இருக்கு இல்லையா, அந்த லைன்ல தான் இது இருக்குன்னு வச்சுங்க. P என்றது சர்க்கிள்ல தான் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட். Q என்றது சர்க்கிள்ல தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா P வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த OQ அல்ல, அதுதான் சொல்றேன், divides P which divides the line segment OQ externally. அப்போ P உள்ளதான் Q இருக்கும், அதனால தான் Q நடுவுல போட்டிருக்கேன். அப்போ OQP ஒரே லைன்ல இருக்கு. இதை வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்கிறோம், இந்த ரேஷியோ 3:4 externally. இப்போ any point which divides externally சொன்னா the formula is mx2 minus nx1 divided by m minus n my2 plus ny1. இங்க x1 y1 என்றது 0 0, x2 y2 என்றது alpha beta. எனக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டா h comma k. Therefore, using the formula, I can put h comma k is equals to 3 into 3 is m, x2 is alpha, y2 is x1 is 0, and y2 is beta, and y1 is 0, m is 3 and n is 4. Subtracting, we'll get 3 into alpha by minus 1, 3 into beta minus 1, we'll get minus 3 alpha comma minus 3 beta. From this, we'll get h is equals to minus 3 alpha and k is equals to minus 3 beta. From this, your alpha is equals to minus h by 3, beta equals to minus k by 3. This Q என்ற point which lies on the given curve, semicircle வச்சிங்க அந்த curveல இருக்கு. அப்போ Q of minus h comma 3 minus k comma 3 lies on the given curve. So wherever x comes, I can put minus h by 3. Wherever y comes, I put minus k by 3. Simplifying, we'll get the equation is h square plus k square minus 12h plus 9k plus 63. Finally, the working rule of the locus says you have to replace h comma k by x and y. அதான் இங்க மாத்தி போடுறோம். Any doubt? Anybody? Fine. Clear, right? sir. Okay, ba. Next is very important problem. Make note that this is a PKV problem and KPP, frequently asked question. Okay, so very important, very important சொல்லிக்கலாம். கண்டிப்பா வரும். Maybe for this 2022 11th examinationல வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. Because we are going to discuss two cases in this problem. Question ஒரே லைன்ல தான் இருக்கும், but we have to discuss more in this. Okay, find the points on the locus. Find the points on the locus. Find the points on the locus of points that are 3 units from x-axis, that are 3 units from x-axis, that is 3 units from x-axis and 5 units 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 from the point 5, 1. From the points 5, 1. Please listen carefully. பாருங்க, இங்க என்ன சொல்லிருக்கானா, so ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Let us consider that points are A and B.
சரிங்களா? ரெண்டு கேஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Let us see the first case. Let us see the first case. புரியுதுங்களா? Find the points on the locus of points that are 3 units from x-axis and 5 units from the point 5, 1. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் போட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது எக்ஸ், இது ஒய். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டா 3 யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 3 யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து 3 யூனிட், அதாவது ஒய் உடைய வேல்யூ வந்து 3. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 1 2 3 இந்த பாயிண்ட். எக்ஸ் தெரியாது, அப்போ எக்ஸ், 3 இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இது மேலேயும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா கீழே இருக்கலாம். நல்லா கவனிச்சுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னால போத் பாசிட்டிவ்ல எடுத்துட்டேன். கீழேயும் போலாம், அதுதான் நான் நெக்ஸ்ட் இதுல சொல்றேன். அடுத்தது பாருங்க, and 5 units from the point 5, 1 and 5 units from the point 5, 1. சரிங்களா? and 5 units from the point 5, 1. so இப்போ இந்த 5, 1ன்றது பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? 2 units from 3 units from x, 3 and 5 units from 5, 1. இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறான். 5, 1ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? இது 5 இல்லையா? 1 2 3 4 5 5 இருக்குன்னு வச்சுங்க. 5, 1 பாயிண்ட். இது பி. இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டான், which is equals to 5. அதுதான் சொல்லியிருக்கிறான். இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து given that which is equals to 5. அப்போ ஏபி உடைய வேல்யூ வந்து 5. நீங்க ஒன்லி இந்த அரித்மெட்டிக் தான் பண்ண போறோம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இங்க அல்ஜிப்ரான்றது இதுதான் மட்டும்தான், கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியே கிடையாது. இங்க பாருங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 5 இல்லையா டிஸ்டன்ஸ். அப்ப ஏபி ஈக்குவல் டு 5னா ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 25 யூசிங் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. x2 minus x1, x minus 5 the whole square, 3 minus 1 the whole square equals to 25. X square minus 10x plus 25 plus 2 square 4 equals to 25. 25 cancel. We'll get x square minus 10x plus 4 equals to 0. Okay, solving this two, இது வந்து quadratic equation formula யூஸ் பண்ணி தான் போட முடியும். minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. So 10 plus or minus square root of b square 100 minus 4 into a minus இல்லையா, minus of 4 into 4 which is equals to 4 into 1 4 divided by 2 into 8 2 which is equals to 10 plus or minus square root of 96 4 into 4 16 வரும் இல்லையா, 4 into 4 16. So which is equals to square root of 84 divided by 2. I can write this as 10 plus or minus square root of 84 எப்படி போலாம்னா 4 into 21. Square root of 4 is 2. 2 into 21 divided by 2. If we take 2 common, 5 plus or minus root 21 by 2. Therefore we'll get x is equals to 5 plus or minus root 21. X க்கு ரெண்டு வேல்யூ இல்லையா? அப்ப क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கான்? find the points. find the points of a. அதான் क्वेश्चन கேட்டிருக்கான் இல்லையா? find the points on the locus of points that are 3 units from x axis. அப்ப நான் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு x க்கு இல்லையா? ஒன்னு 5 plus root 21, இன்னொன்னு வந்து 5 minus root 21. அப்ப therefore the points are 5 plus root 2, 3. அது மாறாது, y coordinate மாறாது. 5 minus root 2, 3. This is case 1. First case. Second case இருக்கு. செகண்ட் கேஸ்னா இப்போ இது ரெண்டுமே யூனிட் வந்து மேலதான் இருக்கும்ல. Maybe it is down. Probably it becomes down. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? they are downல இருக்கலாம். அப்போ இது வந்து fourth quadrantல வந்துரும். see minus x, minus 3. சரிங்களா? இப்போ என்ன ஆயிடும்னா இது டவுன்ல வரும்போது minus x, minus 3யா? x, minus 3 ன்னு வருமா? x, minus 3 sir. minus 3 sir. x, minus 3 இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இது டவுன்ல வரும்பொழுது fourth quadrantல we can have here x minus 3, x, minus 3. Same way b of 5, 1 அந்த பாயிண்ட் இல்லையா? அது மாறாது, அது அதே இடத்துல தான் இருக்கும். 5, minus 1. இங்க 5 இருக்கும், இந்த இடத்துல 1 இருக்கலாம். b of 5, 1. Okay, now I can write the distance is same.
பட் பாயிண்ட்ஸ் தான் மாறி இருக்கும். இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி போடலாம்? அதே ஏபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு திஸ் இஸ் ஏ பாயிண்ட், your AB is equals to 5 or AB square equals to 25. 5 minus x the whole square plus next one என்ன இருக்கு 1 minus of minus plus இல்லையா 1 plus 3 which is equals to 4 square which is equals to 25. 25 minus 10x plus x square plus 16 equals to 25. 25 cancel. We'll get x square minus 10x plus 16 is equals to 0. We have to factorize this. இது என்ன பண்ணணும்? You have to factorize these two things. இப்போ இதையும் அதே மாதிரி ஃபார்முலா x square minus 10x plus 16 இருக்கு இல்லையா, அதே ஃபார்முலால போட போறோம். minus b, that is 10 plus or minus b square 100 minus 4 into 16. 4 into 16 which is equals to 64 divided by, நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா அப்படியே கூட பண்ணிடலாம். நான் ஃபார்முலா போட்டதுனால அப்படி இல்லை, டைரக்டா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? add பண்ணா minus 10 multiply பண்ணா 16. What are the two numbers when we multiply? minus 8 and 2 minus 2. Therefore we'll get x minus 2 into x minus 2 equal to 0. X is equals to 8 and x is equals to 2. Therefore the points are x வந்து என்னாச்சு 8,2 இல்லையா? அப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்ல போறோம். x உடைய வேல்யூ வந்து 8, இன்னொரு வேல்யூ x is equals to 2. Listen it. We have therefore x is equals to 8 and 2. Therefore you can say 8 comma minus 3 and 8 comma minus 2 comma minus 3. Please take down. So that's all. The last problem in locus. Then we are moving to the equation of straight line in various form. Definitely I am telling you the very important section is called the straight lines in various forms. நிறைய equation of straight line various formல இருக்கு, அதை கண்டுபிடிக்கணும். If you are thorough in that section, particularly equation of straight lines in various forms, then you will be getting one question. You can able to answer one question in your JE engineering la. In the section மட்டும் points and straight lines la நீங்க தெளிவா இருந்தீங்கன்னா, தரோவா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா, definitely I can say, I assure that you will be getting 4 marks உங்களுக்கு definitely கிடைக்கும். அது இல்லாம உன்னுடைய +2 பொறுத்த வரைக்கும் you will get 3 plus 2 5 marks வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு 3 மார்க்ல கேட்பான், ஒரு 2 மார்க்ல கேட்பான். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் மட்டும் நீ கவர் பண்ணினா, only the equations of straight lines, I am talking about only the straight line. அதை தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் இருக்கு, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் சம். This is also called as PKV. இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்க்கு போக போறேன். The sum of the distance, the sum of the distance. இப்போ நான் போடுறதுல 5 மார்க்ஸ்ல வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. So the sum of the distance of a moving point. The next one, the sum of the moving points. The sum of the moving points. The sum of the distance of a moving point from the sum of the distance of moving point from the points 4, 0, from the points 4, 0 and minus 4, 0 is always 10 units. Is always 10 units. Is always 10 units. Find the equation to the locus of the point. Find the equation of the locus of the point. Here we have 2 points. One is called A of 4, 0. Another one I can take it as B of minus 4, 0. This is the point of a locus H, K. So now it is given condition. First, let P of H, K be any point or be the locus of the point. Point of locus. P of H, K be the locus of the point A and B. In the ரெண்டுத்தையும் connect பண்ற ஒரு point. According to this, the sum of the distance of a moving point na P and the fixed points are called as A and B. இது ரெண்டுத்துடைய sum is constant. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா PA
plus PB is equals to 0. Now it is, we know all the points up. PA கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? PA means h plus 4. Okay, square root of h plus 4 the whole square. Y2 minus y1 k minus 0, that is k square. Sorry, equals to 10. Sorry, equals to 10. சரிங்களா? Plus square root of PB. PB நான் மாத்தி போட்டேனா h minus 4 வரும். PAன்றது இங்க தான் h plus 4 வரும். இங்க மைனஸ் இருக்கு. Plus k square equals to 10. You can write this as square root of h minus 4 the whole square plus k square. Bring this that side. 10 minus square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now what I am doing here is both the sides we have square root, squaring on both sides. Then what happens? We have h minus 4 the whole square plus k square equals to 10 minus h plus 4 the whole square. அப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணும், 10 ஸ்கொயர் பண்ணா 100. இத ஸ்கொயர் பண்ணா ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும். h plus 4 the whole square plus k square minus 2 into 10, 20. Square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now we expand, we'll get h square, right? Minus 4 into 2, 8h plus 4 square, 16 plus k square equals to 100 plus h square plus 8h plus 16 plus k square minus 20 into h square plus 2 4s are 8h plus 16 plus k square. Now you see that h square will get cancelled. K square will get cancelled. 16 will get cancelled. வெறும் என்ன இருக்கும்னா h இந்த இது மட்டும் இருக்கும் இல்லையா? 8h இப்படிக்கா வந்துச்சுன்னா minus 8h ஆயிடும். So this becomes minus 8h minus 16h. Bring this 100 this side, minus 100, which is equals to, if we take minus common, we have 16h plus 100. 16h plus 100 is equals to minus minus 20 into square root of h square plus 8h plus 16 plus k square. Now minus cancel. And also we can take 4 common. Next is 4 common. We'll get 4h plus 25. Yeah, because if you take 4 common, we'll get 4h plus 25. 4 வந்து இதுல 5 times போகும். Now மறுபடியும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா again squaring on both sides. 4h plus 25 the whole square, a square plus b square plus 2ab, 16h square plus 25 square, 625 plus 200, 2ab, 2 into 8, 200h. So square root will get removed, squaring will get 25 into h square plus k square plus 8h plus 16. Right, isn't it? So now we have 16h square plus 625 plus 200h. Okay, va? So now we have to simplify this. So we have 25 into square root on this 16, right? So now multiply 16h square plus 625 plus 200h equals to 25h square, 25k square plus 25 into 8, 200h plus 16 into 25, correct? Which is equals to 400. Which is equals to 16 into 25, which is equals to 400. Now we can cancel 200h and 200h cancel பண்ணிடலாம். இந்த 25 இந்த எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு போய் 25h square minus 16, which will give you 9h square. அடுத்து 25k square. இந்த 625 இருக்கு இல்லையா? இது அந்த சைடு போச்சுன்னா minus 625 ஆயிடும். 400 625 போனா minus 225. We can write this as 9h square plus 25k square is equals to 225. So now in the 225 dividing throughout by 225. 9h square by 25, which is equals to h square by 25. 25 divided by 225, which is equals to k square by 9, which is equals to 1. If a locus of h comma k at the last time, the locus of h comma k is, it was replaced by x and y. X square by 25 plus y square by 9 equals to 1, which is called an ellipse. Next year you are going to see the conic section. Plus 2 clear up படிக்க போறீங்க. அந்த conic section தான் ellipse னு வரும். அதனுடைய standard form தான் இது. பாருங்க, once again I'll repeat, it is given that because this is very simple and easy and also very important. Here the question is, we have to find out the locus of the equation or to the moving point where the sum of the distance of a moving point from the points 4, 0 and minus 4, 0 is always 10.
is given that P is a moving point and A and B 4,0 and minus 4,0 are fixed points. So according to the question, which is equals to PA plus PB equal to 0. Using the distance formula, we'll get h minus 4 the whole square plus k square plus square root of h plus 4 the whole square plus k squared equals to 10. Bring this that side, this becomes minus. So to remove the square root, I am squaring on both sides. I'll get the equation becomes h square minus 8h plus 16 plus k squared is equals to 100 plus h square plus 8h plus 16 plus k square minus 20 into h square plus 8h. Simplifying, we'll get 4h plus 25. The 4 other common minus 4 is taken common here. Here we have minus 20 into square root of h square plus k square plus 8h plus 16. So simplifying, we'll get the equation is 4h plus 25 equals to 5 into root of. Once again taking square root, this becomes square. A plus b the whole square formula 16h square plus 60y plus 200h. So multiplying by square one of 25, multiplying by 25 will get 25h square, 25k square, 200h plus 400. Both the sides we have 200h, we can get cancelled. So remaining thing is we have 9h square plus 25k square equals to 225. So in the right hand side, 225, it is divisible by both the things. H square by 25 plus k square by 9 equals to 1 varo. So to replace this by x and y, that is called the locus of h comma k. Locus in hk x comma k x square by 25 plus y square by 9 equals to 1, which is the standard equation of the ellipse. This is the locus of the given equation. Please take down. Sir, one doubt, sir. Ulma. Sir, if 9h square plus 25k square is equal to 225, அங்கே நம்ம h யும் x and y substitute பண்ணலாம். தாராளமா பண்ணலாம். தப்பே கிடையாது. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் பண்ணேன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க இந்த மாதிரி பட போறோம். எவ்ரிவேர் we have a standard equation. For circle சொல்லும்போது x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the standard equation of the circle. ஒரு straight line சொன்னா ax plus by plus c equal to 0. இதுதான் முன்னாடி வந்து நிக்கணும். That is called a fundamental rule. அதே போல ellipse சொன்னா x square by a square plus y square by 9 equals to 1. Parabola சொன்னா y square equals to u. நிறைய equation இருக்கு. But the standard form சொல்லும்போது இதுதான் கண் முன்னாடி வந்து நிக்கும். Please take down. Next very important section. We are moving into the one of the very important section is called the equation of straight lines in various forms. நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கு, அதை தான் நம்ம போட போறோம் இப்போ. Okay. Find the equation of the line. சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் போடல. நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் தான் ஐ எம் கோயிங் டு டூ நவ் பிகாஸ் வி ஹேவ் அ வெரி ஷார்ட் span of time, right? So you have to be very speed and you have to be very active. You have to be very sincere. Today, most of the students are joined. I am very happy. So it makes the teachers, the professors, the trainers. Actually, I told you I am your trainer because you are a legendary program you joined. We are trainers. We are not your teachers. Please, we are your mentors. We are going to train you. We are going to give the best proper ideas and tips how to crack these things. எப்படி இதை வந்து இதுல இருந்து வெளியில வர்றது, how to reach the target. I told you, you have to form a strategy. அந்த clear strategy-யை வச்சுக்கணும். நான் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், the important word in இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா? procrastination அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க எத்தனை பேர் வந்தீங்கன்னு தெரியல. You should not use the word tomorrow. So everything you have to finish it today itself. Don't go for tomorrow because tomorrow never comes. Okay, don't post your work tomorrow. That's procrastination. What is the meaning of procrastination? Anybody in Tamil, can you be able to say what is the correct meaning of procrastination? Anybody? So நேரம் கடத்துறது சார். Very good தம்பி. தள்ளி போடுதல், இதுதான் வந்து முக்கிய. கரெக்டா சொல்லிட்டார் தம்பி. நேரம் கடத்துதல்ல எக்ஸாக்ட் மீனிங் இந்த ப்ராப்பர் டிக்ஷனரியில இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா தள்ளி போடுதல், அதுதான் procrastination. So I hope நீங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி தவற செய்ய மாட்டீங்கன்ற. இருக்கிறதுலே வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ ப்ரோகாஸ்டினேஷன், ஒருத்தன் எப்படி நேரத்தை கடத்தலாம் தம்பி அழகா சொன்னார் இல்ல, நைஸ் வேர்டு உங்களுடைய வார்த்தையில. என்னுடைய இது கூட அது ரொம்ப சூட் ஆகும். நான் சொல்ற வார்த்தை நேரம் கடத்துதல், டைமை வந்து வேற மாதிரி செலவழித்துதல், தள்ளி போடுதல் தான் கரெக்டான ஆன்சர். தள்ளி போடுதல் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் நம்ம செய்யிட்டே இருப்போம், நல்லா பண்ணிட்டே இருப்போம். ஐபிஎல் மேட்ச் அங்கே இன்ட்ரெஸ்டா போவோம். லாஸ்ட் ஒரு 3 ஓவர் த்ரில்லிங்கா இருக்கும். உடனே என்ன பண்றோம், இதை விட்டுட்டு அங்க போயிடுவோம். இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தள்ளி போயிடும். இன்னைக்குன்றது அது அப்படியே ஸ்கிப் ஆகி நாளைக்கு போயிடும். டோன்ட் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க.
யார வேணா போய் கேளுங்க, the success, the rank holders, centum scorers எல்லாரையும் கேளுங்க, என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? நான் அன்னி பாடத்தை அன்னைக்கே படிச்சிட்டேன். I don't skip that. எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணல. நான் அதையும் முன்னாடி கொண்டு போல, ப்ரோகாஸ்டினேஷனும் பண்ணல. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்மளுடைய +2 டார்கெட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணாலும், இன்னைக்கு படிக்கணும்னா அது எத்தனை மணி ஆனாலும் முடிச்சு. இன் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் தட், நான் ஒரு டைம் வச்சு படிப்பேன். 11 to 1 இந்த சாப்டர் முடிக்கணும்னா அதுக்குள்ளே முடிச்சிடுவேன். ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரானாலும் பரவாயில்ல, அது முடிச்சுட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போவேன் நான். யூ ஜஸ்ட் மேக் எ ஷெட்யூல். அதுதான் ப்ராக்டிஸ், அதுதான் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ரீச் த டார்கெட். தென் ஒன்லி யூ கேன் கிளிக் ஈஸிலி. ஜேஇ மெயின்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம், சாதனைலாம் கிடையாதுயா. If you follow my words, if you follow the trainers, that is very important. That is the key to success. Okay, so அதனால அதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் உங்க ஸ்கூல்ல இருக்கட்டும், டீச்சர்ஸ் இல்ல ஈவன் யூ கேன் கோ ஃபார் எனி டியூஷன்ஸ். இங்க வந்திருக்கிறீங்க எடிட்டல் அகாடமியில இருக்கிற மென்டர்ஸ் லைக் அஸ், இல்ல ட்ரைனர்ஸ் நாங்களா இருந்தாலும் சரி. அப்போ பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த டீச்சிங் தான் வந்து இஸ் அ பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன், நோபல் ப்ரொஃபஷன். டீச்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் one that create all other professions. So அதனால இட்ஸ் a valuable profession. அதனால தான் நான் வந்து நிறைய பேர் கூட கேட்பாங்க, ஏன் இவ்வளவு கத்தி ஷவுட் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க? பிகாஸ் இது வந்து பிராக்டிஸ், ஆன்லைன்ல அப்படி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தான். பட் அந்த வாய்ஸ் மேக் பண்ணும்பொழுது யூ வில் பி வெரி அலர்ட், டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் செய்யறது. ஓகேங்களா? ஸோ we will move on to the next problem. Find the equation of the line. See, find the equation of the line. நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். நிறைய ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கேன். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ ஹவ் given lot of problems to find out the equation of the one point formulaன்னு சொல்லுவாங்க. the one point and slope, ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்திருப்பாங்க. 2 points formula and intercept formula and perpendicular form, normal form, நிறைய விஷயம் ஈக்குவேஷன் நான் கொடுத்தேன். இப்போ இந்த இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. find the equation of the line passing through the point. Find the equation of the line. Find the equation of the line passing through the point. Find the equation of the line passing through the point 1,5. Find the equation of the line passing through the point 1,5 and also coordinate axis. And also coordinate axis in the ratio 3:10. In the ratio 3:10. Find the equation of the line passing through the point 1,5 and also coordinate axis in the ratio 3:8. இப்போ பாருங்க, let us take coordinate axis நாலே அது வந்து intercept form தான். ஒரு straight line which passes through the coordinate axis. Coordinate axis means x and y axis. Always we know that it passes through a coordinate axis. X axis means the y value is 0. I am taking this distance as a, therefore I can plot this point as a of a comma 0. Similarly here I can take this as b of a b of 0 comma b. According to the problem, it was given that there is a point on this line which have the point 1,5 in the ratio என்ன கொடுத்திருக்கான் 3:10. அப்போ 3:10. சரிங்களா? அப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், this is called section formula. So mostly இது internally externally கொடுக்கலனா you have to be always take it in. இங்க பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு, it divides internally. So the coordinate axis a b குள்ள தான் இந்த பாயிண்ட் p இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லலாம், p divides ab internally in the ratio 3:10. அப்ப the p point is called 1,5. What is the mx2 plus nx1? Your m is 3 into x2. இது x1, இது y1, இது x2, y2. Your x2 is 0 plus n is 10 into x2. Your x2 is equals to mx2 mx2 plus nx1 a divided by m plus n 3 plus 10 13. Next, similarly same way, m y2. Your y2 is b, so 3 into b, okay, plus 10 into 0 divided by 13. We'll get 1,5 is equals to 3 divided by 13 and 3b, sorry, 10a divided by 13 and 3b divided by 13. From this we can able to find out what is a and what is b. Listen carefully. 10a by 13 is equals to 1. 3b divided by 13 is equals to 5.
So 10a is equals to 13. Your a is equals to 13 by 10. Your b is equals to 13 5s are 65 divided by 3. Now we have found out the value of a and b. Your b is equals to, sorry, a is equals to 13 by 10 and b is equals to 65 by 3. Okay, ba? Now listen here. The equation of the line in intercept form. Equation of straight line in intercept form. இங்க குடுறா ரெண்டு ஆக்சிஸ் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணுது straight line. அதனால equation of a straight line in intercept form. The formula says that x by a plus y by b is equals to 1. X divided by a, which is equals to 13 by 10, plus y divided by b, which is equals to 65 by 3, which is equals to 1. Taking reciprocal, I'll get 10x divided by 13 plus 3y divided by 65 is equals to 1. சரிங்களா? Now we can take LCM. இதை simplify பண்ணி போடணும். இப்போ 13 க்கு 65 க்கு LCM 65 தான். 13 is divisible by 16 by this divisible by 13 5 times. Multiply by 5, 50x plus 1 time 3y equals to 1. Therefore, you can arrange in order 50x plus 3y, 1 into 65, 65 minus 65 is equals to 0. This is the required equation of the straight line. Please. So a very important section, equation of a straight line in various forms. So question it passes through the coordinate axis. The given line is passes through the coordinates. Whenever it passes through the coordinate axis, we have to use the formula x by a plus y by b equals to 1 is the required equation of the straight line. Please take note. Sir. சொல்லுமா. Sir, அங்க 50x plus 3y எப்படி சார் வந்துச்சு? 50x plus 3y ஆமா LCM எடுக்கறமா வேற ஒண்ணும் கிடையாதுமா. Very simple. In the 13 க்கு 65 க்கு LCM எடுத்தா 65. 13 will go 5 times in 65. அதனால multiplying by 5 into 10 50. And similarly 65 in goes 65 times 1 times போகும். அதனால 1 into 2 3y. இத cross multiply பண்ணி கொண்டு வந்தோம். வேற ஒண்ணும் இல்ல. Only thing I am taking LCM. புரியுதுங்களா? Yes sir. Next step போலாம். Next one. Sir. சொல்லுங்கம்மா. Sir, it divides the coordinate axis in the ratio 3:10 னா a நீங்க a ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சார். அது 3 அப்புறம் b 10 வராதா சார்? எதுமா a? இல்ல சார், if it divides in the ratio 3:10 in coordinate axis. a 3 b 10 ஆ வராதா சார்? அது எப்படிமா? இது கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்ல தான் கட் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட கொடுக்கலையாவே? அந்த லைனை டிவைட் பண்றத கொடுக்கறான். இந்த ஏன்றது வந்து கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு பேரு. பி ன்றது வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட். அதனுடைய வேல்யூ எதுவும் ஈக்குவல் ஆகாது. அந்த லைனை டிவைட் பண்றதான கொடுத்திருக்கான். அதுதான் 3:10 ன்னு கொடுத்திருக்கான். இந்த வேல்யூவை கொடுக்கல. இது ஏன்றது கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் உடைய வேல்யூ. பி ன்றது வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் உடைய வேல்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். If P is the length of perpendicular, 2 marks question. If P is length of perpendicular from origin, P is length of perpendicular from origin to the line, P is the length of a perpendicular from origin to the line whose intercept on the axis are A and B, which means that இப்பதான் நீ கேட்ட கேள்வி x intercept y intercept value கொடுத்திருக்கான். X intercept A, y intercept B. Then show that show that 1 by p square is equals to 1 by p square is equals to 1 by a square plus 1 by b square.
where P is the perpendicular length. So clear this is called a equation of straight line in intercept form, and also the intercepts are given A, B. Appo equation of straight line eppadi irukona, your equation of straight line can be written as x by A plus y by B is equals to 1. Now உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கேன், என்னன்னா length of perpendicular from x1 y1 to the line ax plus by plus c is equals to 0. Then the formula is ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. இங்க அதே தான் போட போறோம். இங்க என்ன சொல்லிட்டோம், p is called length of perpendicular from the origin means 0, 0 to the line, this intercept form x by a plus 1 by b equals to 1. Here your a is 1 by a, your b is 1 by b, your x1 is 0 and y1 is 0. Applicable பண்ணி இந்த ஃபார்முலால அவ்வளவுதான், ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு. a into your a is 1 by a into x1 is 0 plus b 1 by b into 0 plus c, your c in the side வந்தா minus 1. Therefore I am putting minus 1 divided by root of a is 1 by a the whole square, 1 by a square, 1 by b square. So if I simplify பண்ணா 0 ஆயிடும். Modulus of minus 1 becomes 1 divided by root of 1 by a square plus 1 by b square. So now you cross multiply, இத மேல கொண்டு போயிடுங்க. இல்ல இத cross multiply பண்ணா root of 1 by a square plus 1 by b square, இத கீழ கொண்டு வந்துட்டா 1 by p. இப்போ எனக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும், 1 by p square. அப்ப ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும். 1 by a square plus 1 by b square, இத ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by p square. The answer is will get hence proof. 2 marks question, very simple. See the next one. The next one, the normal boiling point of water. The next problem, the normal boiling point of water is 100 degrees Celsius, or the normal boiling point of water is 100 degrees Celsius or 212 degree Fahrenheit. 212 degree Fahrenheit. And the freezing point of water is, and the freezing point of water, and the freezing point of water is 0 degrees Celsius or 32 degree Fahrenheit. The first question is, the first one, find the linear relationship between, find the linear relationship between, find the linear relationship between Fahrenheit and Celsius. Okay, C and F, Celsius and Fahrenheit. Second question, find the value of C, find the value of C for 98.6 degree Fahrenheit. The third question, value of F, values of F for 38 degrees Celsius. So இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்க மொபைல்ல தட்டினாலே வந்துருது இப்பலாம், Fahrenheit to Celsius conversion இல்ல. அப்போ இதுக்கு எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, மேத்தமெட்டிக்கலி யூசிங் த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. பாருங்க, this is called application of coordinate geometry, applications of straight lines form equations யூஸ் பண்ணி. அப்ப எப்படி இது ரிலேட்டடா கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, find the relationship between C and F. இப்போ இந்த டேட்டால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். ஒன்னு 100 டிகிரி செல்சியஸ், இன்னொன்னு வந்து 250 டிகிரி செல்சியஸ்.
இன்னொன்னு 0 டிகிரி செல்சியஸ், அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் டு ஃபாரன்ஹீட் என்னது 32 டிகிரி. அப்போ செல்சியஸ்ல கால்குலேட் பண்ணும்போது 0 டிகிரினா அது ஃபாரன்ஹீட்ல வந்து 32 டிகிரியா இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த டேட்டாவை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா x1 அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன். x1ன்றது 100. சரிங்களா? அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்னன்ற y1ன்றத 212 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். சரிங்களா? இது செல்சியஸ், இது ஃபாரன்ஹீட். அடுத்த பாயிண்ட் x2ன்னு எடுத்துக்கிறேன் 0 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் y2ன்னு எடுத்துக்கிறேன் 32 டிகிரி செல்சியஸ். இப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, x1, y1 அண்ட் x2, y2. இது ரெண்டுத்துக்கு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. எனக்கு என்ன தேவைன்னா you have to find out the relation between c and f. சரிங்களா? இது வந்து 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. என்ன ஃபார்முலானா y minus y1 by y2 minus y1 is equals to x minus x1. வெரி சிம்பிள். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ரிலேஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க. y minus y1 212, y2 minus y1 இல்ல y2 minus y1, we can get 32 minus 212, yeah, which is equals to 32 minus 212 எவ்வளவுப்பா 180. we'll get minus 180, minus 180. x minus x1 which is equals to 100, x2 minus x1 0 minus 100 minus 100, minus minus cancel, 0 0 cancel. 18 வந்து 2ல 9 டைம்ஸ் போகும், இதுல 5 டைம்ஸ் போகும். அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை 5y minus 212 into 5, இல்லையா? 5y minus 212. இல்ல இது கூட அப்படியே வச்சுக்கலாம், நீங்க x உடைய வேல்யூவை கொண்டு வரலாம். அப்போ therefore we can have, which implies இத வந்து நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம், y minus 12 அப்படியே வச்சுங்க, y minus 12 அப்படியே வச்சுட்டு y minus 12 212 x உடைய வேல்யூவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன். அப்போ y minus 12 இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get 5 into y minus 12 equals to 9 into x, 9x minus ஓகேவா 9x minus 900. இல்ல இல்ல இது அப்படியே இல்லை, 5/9 அப்படியே வச்சுங்க. x minus 100 வெறும் x மட்டும் நீ கொண்டுங்க. x is equals to, ரைட்டா? அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் 100 இப்படிங்க வந்துடும், 5/9 into y minus 212 plus 100. இன்னும் இதை ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், 5/9 into y minus 212 into 5 which is equals to 9ல வந்து இது வந்து it will go 9 2s are 18. 9ல போகாது, it will go 3 times, minus 12 21, 18ல 2 times போகும். சார் 9/5 வராதா சார்? என்னம்மா 9/5 தானே சார் வரணும், ஏன்னா நம்ம 9 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். இல்லம்மா அம்மா இதை கொண்டு போயிட்டோம்மா, இதை மட்டும் தான் கொண்டு போயிருக்கேன், 5 மட்டும் தான் கொண்டு போயிருக்கேன். 5/9 புரியுதுங்களா? மீதி எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சிருக்கேன். x minus 100 அங்கேயே தான் இருக்கு, அதை மாத்தவே இல்லை நான். 5y minus 9, ஆமா 212 9 it will go 2 times த்ரீல தான் போகும்ல அது, which is equals to 5/9 into 212 plus 100, 3 டைம்ஸ் போகும். இது வந்து 3ல கூட போகாது, 7ல போகுமா? இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்க 512 212, ஸோ 12 into
5. 5 2s are 10 divided by சார் நம்ம y xக்கு பதிலா y வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்ல சார் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இல்ல சார் x பண்ணலாம் மாத்தி கூட பண்ணலாம். yன்றது வந்து செல்சியஸ்ல இருக்கும், இந்த ஃபாரன்ஹீட்ல மாறும், தப்பு இல்ல. 9x 9 into x minus 100. நான் அப்படி பண்ணா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகும்ல சார்? சரி, ஓகே, நீங்க பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். y minus 212 is equals to 5 by 9 into x minus 9 by 5 into x minus 100. இப்படி தானே சொல்றீங்க? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 9 by 5. So we'll get y is equals to 9 by 5 into x minus 100 by 5 இல்லையா, which is equals to 20. இது அப்படிக்கா போனா which is equals to plus 212. கரெக்ட்டுங்களா? So 9 by 5x 9 by 5x plus 12 212. 5 வந்து இதுல 20 டைம்ஸ் போகும். ரைட், ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரி போட்டாலும் வரும் தான். அப்போ 212ல 20 போச்சுன்னா எவ்வளவு? Your y is equals to 9 by 5x into 212 minus 20, which is equals to 192. Correct? Minus 192. Minus 192. Plus 192. Plus 192. Sorry, plus 192. அப்போ இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது y is equals to 9 by 5x plus 192. இப்போ இதில் 9 by 5 நீங்க காமன் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? 9 by 5 நீங்க காமன் எடுத்தீங்கன்னா will get y is equals to 9 by 5. 9 by 5 உள்ள மல்டிப்ளை பண்றச்சு 9 by 5x minus 100 into 9 by 5 ஆச்சு. minus 20 வராதே சார், 180 வரும்ல சார்? சரி, சாரிம்மா. minus 180 9 into 20 இல்ல, தேங்க்யூ. minus 180 plus 212. தேங்க்யூ வெரி மச். அப்போ 212 minus 180 20 32 வரும், plus 32. சரிங்களா? ஸோ 9 by 5x plus 32. 9 by 5x plus 32. Or if you take 9 by 5 காமன் எடுத்தீங்கன்னா we'll get x. இந்த 9 by 5 காமன் எடுத்துட்டோம் இல்லையா வெளியில. அப்ப என்ன பண்ணும்? 9 by 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்ப 32 மேல 32 into 5 by 9. சரிங்களா? which is equals to 160 by 9 வரும். இப்படியே வச்சு கூட போட்டுடலாம். இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்மட். இப்போ இந்த yன்றது வந்து called as Fahrenheit and xன்றது called as Celsius. அப்போ Fahrenheit is equals to 9 by 5 Celsius plus 32. இப்படிதான் போடணும். ஏன்னா we are taken the x points as Fahrenheit, Celsius, and y points as Fahrenheit. அப்போ y வந்து replaced by f and x வந்து replaced by psi. This is the relation between Fahrenheit and Celsius. இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, find the value of c for 98.6 degree Celsius. அப்போ f க்கு பதிலா போடணும். here f is equals to 98.6 degree. You can write this as 98.6 degree is equals to 9 by 5c. 9 by 5c plus 32. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 98.6 minus 32 is equals to 9 by 5c, which implies 9 by 5c is equals to 0.66. 9ல 3 போச்சுன்னா 66.6. சரிங்களா? which is equal to 66.6. therefore which implies c is equals to 66.6 into 5 divided by 9. we'll get 66.6 into 9. Yeah, second value. So 66.6 into 5 divided by 9. we'll get 333 divided by 9, which is equals to approximately we'll get இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 37 degrees Celsius. அப்போ செல்சியஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது which is equals to 37 degree. அப்போ பாருங்க, ஒரு ஃபார்முலாவே கொண்டு வந்துட்டோம்.
conversion of what? Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit. அடுத்து Fahrenheit டைரக்டா பண்ணிடலாம். Celsius is equals to given that 38 degree. அப்ப Fahrenheitல இருந்து F is equals to 9/5 into 38 plus 32. So which is equals to F is equals to 9 into 38. இல்லையா? 9 into 38 by 5. So which is equals to F is equals to 9 into 38 by 5. Simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 68.5 plus 32. Therefore your Fahrenheit is equals to 68 கூட add பண்ணா which is equals to 100.5 degree. So அப்ப conversion பண்ணியாச்சு. இது Celsius to Fahrenheit. இது Fahrenheit to Celsius. This is the relation between Celsius and Fahrenheit. 2 points எடுத்தா using the 2 points formula. x1 y1 ஒரு பாயிண்ட், x2 y2 ஒரு பாயிண்ட். Please take down. Sir, and the C is equal to 333/9 போட்டுருக்கீங்களா sir? ஆமாப்பா. Sir, அது 111/3 போலாம்ல sir? நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு தானேப்பா. Yes sir. இப்போ 333 போய் அப்படியே டைரக்டா டிவைட் பண்ணானா சிம்பிளிஃபை பண்ணி பண்ணானா 111/3 அதேதான். will get the same answer. Yes sir. The next one, an object was launched from a place P. An object was launched from a place P in constant speed. An object was launched from a place P in a constant speed to hit the target. To hit the target. To hit the target. At the 15th second, it was 1400 meter. At the 15th second, it was 1400 meters. At 15 seconds, it was 1400 meters. 1400 meters. Next, then the time again. And at the 15th second, it was 1400 meter away from the target. And at the 18th second, 800 meter away from the target. 18 second, 800 meter away from the target. Away from the target. Okay, va? So take down the questions here. First, the distance between the place and the target. The distance, first question, distance between the place and the target. Second question, second one, distance covered by it in 50 seconds. Distance covered by it in 15 seconds. Then the third one, distance, time taken to hit the target. So not distance, time taken to hit the target. First of all, you understand the question clearly. அப்பதான் நீங்க போட முடியும் இதல. மறுபடியும் சொல்றேன். An object was launched from a place P in constant speed to hit the target. ஒரு கன் வச்சிருக்கீங்க. கன்ல நடு பகுதி டார்கெட் பகுதியை நான் வந்து ஷூட் பண்ணணும்.
அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா நான் d ன்னு எடுத்துக்கிறேன். let d be the distance to reach the target from p, to reach the target from p. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, முதல்ல இந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ணும் பொழுது at the 15th second it was 1400 meter away from the target. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த 1400 அதிகமா தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த புல்லட் போது அந்த டார்கெட் அடிக்கிறதுக்கு 18 செகண்ட்ஸ் ஆகும்போது, சாரி 15 செகண்ட்ஸ் ஆகும்போது இட் வில் ரீச் வாட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். என்ன டேபிளர் காலம் போடுறேன்னா டைம், அதுக்கு அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு. நான் என்ன சொல்லிட்டேன், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டார்கெட் டு த பாயிண்ட் பி வந்து நான் சொல்லிட்டேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டின்னு எடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 15 செகண்ட்ஸ்ல இது எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்குது, மொத்தம் அவே ஃப்ரம் த டார்கெட். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா கவர் ஆயிருக்கும், d minus 1400. புரியுதுங்களா, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 400. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு என்னன்னா அவே ஃப்ரம் த டார்கெட் இஸ் 1400. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ரீச் ஆகணும், d minus 1400. அப்போ dன்றது பெருசு. அடுத்தது 18 செகண்ட்ல இட் வாஸ் 800 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த டார்கெட். ஓகேவா, அப்போ டோட்டல் டார்கெட் இஸ் d, அதுல இருந்து போய் அப்போ d மைனஸ் எவ்வளவு 800. இப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சது. இதை வந்து x1 எடுத்துக்கிறேன், இதை வந்து y1 எடுத்துக்கிறேன். டிஸ்டன்ஸ் வந்து x, இதை வந்து y ன்னு எடுத்துக்கிறேன் வேரியபிள்ஸ். இதை வந்து x2 ன்னு எடுத்துக்கிற வேரியபிள், இதை வந்து y2. அப்போ 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சிடலாம். வாட் இஸ் த 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா, y minus y1, y minus y1, that is called y minus d minus 1400. கரெக்டா, which is equals to y minus y1. அப்போ 2 பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அப்போ 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிடலாம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்றேன், y2 minus y1, அந்த ஃபார்முலால d தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்போ டைரக்டாவே நான் பண்ணலாம், y2 minus y1 divided by x2 minus x1, அந்த ஃபார்முலால நம்ம போட்டுடலாம். சரிங்களா, ரெண்டுத்துடைய இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸோ t be the distance between the place and the target. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு வேகம் அப்படின்னா, we have distance by time. இங்க ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். 2 இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இது இருக்கு, இது இருக்கு. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஸ்பீடு, அதுதான் சொல்லிட்டான் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டான். ஃபார் போத் த ஸ்பீடு வந்து சேம். இங்க வந்து நீங்க கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन you have to find out distance d கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஸ்பீட் உடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன், இதுதான் ஃபார்முலா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு s1 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இது கண்டுபிடிக்கிற நம்பர் 1 கண்டுபிடிக்கிற நம்பர் 1 உடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன, அப்படி ஸ்பீட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து d minus 400. அடுத்தது இதனுடைய எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டைம் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா 15. அதே போல செகண்ட் கேஸுக்கு ஸ்பீட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா d minus 800 divided by 18. According to the question, they are in uniform. ரெண்டு விஷயத்துக்கும் யூனிஃபார்ம். அப்ப யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல போகுது. அப்ப ரெண்டு ஸ்பீட் ஆர் ஈக்குவல். அப்ப d minus 1400 divided by 15, d minus 1800 divided by 18. இது வந்து 3ல 5 டைம்ஸ் போகும், இது 3ல 6 டைம்ஸ் போகும். இப்போ இதுல இருந்து நான் d கண்டுபிடிக்க போறேன். அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன், ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேஸ் அண்ட் த டார்கெட். அப்ப அந்த பிளேஸ்ல இருந்து அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கான டிஸ்டன்ஸ், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது d தான். 6d minus 6 into 1400 இல்லையா, எவ்வளவு வருது, 14 into 6, 6 14s are what you will get, 84 இல்லையா, 84,000, 8,400 is equals to 5d minus 5 8s are 4,000, so which is equals to d, இந்த சைடு வந்தா d 84, that is called 4,400 மீட்டர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So it was given in meter. அப்போ first question over solved. Your total distance from the target to the what, டார்கெட்ல இருந்து அந்த பிளேஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது 400. இப்போ நீங்க டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை இட் இன் 50 செகண்ட்ஸ், 15 செகண்ட். இப்போ பாருங்க டைம் எடுத்துக்கலாம், ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாமே. இப்போ டோட்டல் டைம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதுக்கு அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ். 15 செகண்ட்ஸ் சொல்லும் போது டைம் என்ன ஆச்சு, d minus 1400, 4400ல போனா 3000. அடுத்தது 18 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது d minus 400 which is equals to 3600. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ற இந்த ஃபார்முலால 4 d minus. இப்போ இதுக்கான 15 செகண்ட்ஸ் இருக்கும்போது இதனுடைய இது என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா. ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர். டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு x. சரிங்களா, நம்ம அதுதான் எடுக்கிறோம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர்டு பை இட். ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பை கவர். சார் எக்ஸ்னா வந்து டைம், ஒய்னா தான் டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க, ரைட்டா.
ஹியர் நான் என்ன பண்றேன், now I'm just doing y minus y1, இது x1, இது x2, இது y1, y2, using the 2-point formula. So 2-point formula na y minus y1, y minus 3000, y2 3600 minus 3000, which is equals to 600. x minus x1 15 by 3. 3 வந்து இதுல எத்தனை டைம்ஸ் போகும், எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு தான் கேட்டிருக்காங்க, அதனால y தான் எனக்கு தேவைப்படும். 3 வந்து இதுல 200 டைம்ஸ் போகும். அப்போ y minus 3000, which is equals to 200x into 15 into 200, which is equals to 3000. Correct? Is it right? Okay, va? So therefore, this 3000 cancel ஆயிடும். Y is equals to 200x. இப்போ நான் கொடுத்துக்கிற x வந்து டைம், y வேரியபிள்லாம் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ y தான் கண்டுபிடிக்கணும். It is given that x is equals to 50 seconds. அப்போ y is equals to 2000 into 15, which is equals to 3000 meters. அப்போ distance covered by it 15 seconds எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 3000 meters. ஆன்சர் டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்தது டைம் டேக்கன் டு hit the target. Time taken to hit the target. சரிங்களா? இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. 15 செகண்ட் இருக்கும்போது distance to hit the target. So 18 செகண்ட் இருக்கும்போது என்னன்றதை பார்க்கணும். ரைட்டுங்களா? இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். டு ஹிட் த டார்கெட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம். டைம் டேக்கன் டு ஹிட் த டார்கெட். 15 செகண்ட்ஸ்ல அது எவ்வளவு தூரம் டைம் டேக்கன் ஆகும் 15 செகண்டுக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது 18 செகண்ட். இது ரெண்டுத்துக்கும் முன்னாடியே கொடுத்துட்டான் இல்லையா, அந்த டார்கெட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேஸ் அண்ட் த டார்கெட் இஸ் கிவன். இதுக்கு வந்து 1400, இன்னொன்னுக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் 800. இப்போ இதுதான் y1 y2 மாதிரி, இதுதான் x1 x2. x1 x2 மாறல, அது அப்படியே தான் இருக்கு. இது மட்டும் மாறி இருக்கு, y minus y1 1400. சரிங்களா? y minus y1, that is 1400. y2 minus y1 800 minus, which is equals to minus 600. x minus x1, x minus 15 divided by which is equals to t minus x minus 15 divided by 3, which is equals to 3. 3 வந்து it will go 200 times. அப்போ your y is equals to y minus 1400 minus x minus into minus 15, 15 into 2 3000. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்னா y is equals to 1400, x அந்த சைடு போயிடும், minus x 1400 plus 6 1400 minus x. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டைம் டேக்கன் டு ஹிட் த டார்கெட். டைம் டேக்கன் டு ஹிட் த டார்கெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So which is equals to 1400 minus x. Your time taken to hit the target. அப்போ hit the targetனா x தான் தேவை. அப்போ x எப்படி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா 4400 minus y. அப்போ அந்த டைம், அந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்றதுக்கான டைம் இல்லையா? இப்போ y உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லணும், டைம் டேக்கன் அதுதான் இல்லையா? இப்போ y-ன்றதை நம்ம என்ன சொல்லணும், what is y value? y is equals to என்னன்னு போகணும், y is distance இல்லையா? So which is equals to Sir, y is equal to 4400 minus 200x தானே sir? minus 200x. So which is equals to, thank you ba, minus 200x. சரிங்களா? அப்போ y minus y divided by இந்த 200 மிஸ் பண்ணிட்டோம், which is equals to 200. இப்போ y-ன்றதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ hit the target ஆகணும் இல்லையா? which is equals to hit the target. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா y உடைய வேல்யூ hit the targetனா the distance is 0. அப்போ டார்கெட் ரீச் ஆயிடுச்சு, போய் அடிச்சிருச்சு அந்த பாயிண்ட். அப்போ நோ இது டிஸ்டன்ஸ் y equal to 0.
Above 4,400 divided by 200. 2 cancel. Therefore, which is equals to 22 seconds. 22 செகண்ட்ஸ்ல போய் அது டார்கெட்டை ரீச் ஆயிடும். இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், தயவு செய்து கவனிங்க. இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லுவோம், அல்லது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். இப்போ என்ன சொல்லிட்டானா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரம் த பிளேஸ் பீல இருந்து டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுது. அதான் கன் ஷூட்டிங்னு வச்சுங்க, பலூன் ஷூட் ஏதோ ஒன்று டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து 2 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டான். ஒன்னு 15 செகண்ட் இருக்கும்பொழுது இட் வாஸ் 1400 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த டார்கெட். டார்கெட்ல இருந்து 1400 மீட்டர் தள்ளி இருக்குது. 18 செகண்ட்ல 80 மீட்டர் தள்ளி இருக்குது. எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் அஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி. ஆனா என்ன சொல்லிட்டான், இந்த போற அந்த ரீச் ஆகிற அந்த ஸ்பீடு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு சீம் கண்டுபிடிக்கணும், டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டி மைனஸ் 1400 பை 15. அதே போல செகண்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும், 2 ஸ்பீடும் ஈக்குவல். ஃப்ரம் திஸ் இதுல இருந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டார்கெட் டு த பிளேஸ் இஸ் 4,400 மீட்டர்ஸ். இப்போ இவனை கண்டுபிடிச்சிட்டான், டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை இட் இன் 50 செகண்ட்ஸ். அப்போ எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருந்திருக்கு, 15 செகண்ட் சொல்லும் பொழுது 3000 சப்ராக்ட் பண்றீங்க. 18 செகண்ட் சொல்லும் பொழுது 3006. யூசிங் a 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரோம், y equals to 200x. இப்போ டைம் 15 செகண்ட்ஸா இருக்கும்போது வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட், எக்ஸுக்கு பதிலாக 15 போடுறேன். therefore total distance covered in 15 seconds is 3000 meters. அது அப்படியே ஆன்சர் அங்கே தான். அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டான், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சாரி டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு ரீச் த டார்கெட். அப்ப டார்கெட்டை ரீச் பண்ணோம்னா இங்க முன்னாடி கொடுத்துருக்கான் பாத்தியா, அதுதான் அவே ஃப்ரம் த டார்கெட் 1400 15 செகண்ட்ஸ்ல 800 அவே ஃப்ரம். அதை வச்சு நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரேன். அதுல x is equals to 4,400 minus y by 2000. ஒருவேளை இந்த டார்கெட் ரீச் பண்ணிக்கணும்னு so if you reach the target அப்படின்னு சொன்னா அங்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது, டைம் இஸ் சாரி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0. அப்போ y வேல்யூ இஸ் 0. y தான் டிஸ்டன்ஸ் தான் டைம். y க்கு பதிலா 0 போட்டா will get the time taken 22 seconds. The next problem. Okay, we'll do some in-text problems. We'll take the in-text problems, okay? Find the equation of the line. Next problem. So today I'll just discuss only in the textbook problems. Next class we'll discuss more in about the in-text problems. Find the equation. In a time கொஞ்சம் தான் இருக்கு, அதனால கடகடன்னு book textbook problems போடுறேன். Find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin, find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin makes an angle with x-axis, and its length is 12. Again I'll repeat, find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin
makes an angle 30 degree with the x-axis and its length is. So the diagram பாருங்க ரொம்ப simple. So இங்க perpendicular அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க இருந்து நான் ஒரு ஆரிஜினுக்கு ஒரு லைன் வரைகிறேன். இது வந்து drawn perpendicular which makes an angle 30 degree and its length is given that which is equals to எவ்வளவு 12. அப்போ theta உடைய வேல்யூ 30 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்கான் and p உடைய வேல்யூ வந்து 12 கொடுத்துருக்கான். சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் கொடுத்தேன், பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா பெர்பெண்டிகுலர் இந்த மாதிரி இருந்தா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் கேன் பி ரிட்டன் as சரிங்களா? ஒரே லைன்ல போட்டுடலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் எக்ஸ், இது வந்து ஆல்பான்னு எடுத்துக்கோ, ஃபார்முலால அப்படிதான் கொடுத்துருப்பேன், எக்ஸ் காஸ் ஆல்பா. ஸோ ஜஸ்ட் கோ பேக் தட் எக்ஸ் காஸ் ஆல்பா பிளஸ் ஒய் சைன் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. அப்போ எக்ஸ் இன்டு காஸ் 30 டிகிரி plus y into sin 30 degree is equals to 12. X into cos 30 degree, which is equals to root 3 by 2. So plus y into sin 30 degree 1 by 2 is equals to 12. We'll get root 3x plus y divided by 2. LCM at 12. So you can write this as root 3x plus y. 12 2s are 24. It will become minus 24. This is the actual 2 marks question. Very, very simple. Please, 1 minute. தெரியுதுங்களா? எழுதிங்க. ஸோ அகைன் ஐ ரிப்பீட் த ஃபார்முலா. பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் சொல்லும் பொழுது அந்த ஃபார்முலா தீட்டா கொடுத்துருப்பான், பின் லென்த் கொடுத்திருந்தா ஃபார்முலா எக்ஸ் காஸ் ஆல்பா பிளஸ் ஒய் சைன் ஆல்பா ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்பா அண்ட் பி, தென் வில் கெட் த ஆன்சர். ஃபைனல் ப்ராப்ளம், ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் வில் டூ, வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line passing through. Find the equation of the straight line passing through 8,3. Passing through 8,3. Passing through 8,3 and having intercepts. And having intercepts. And having intercepts whose sum is 1. Whose sum is 1. Whose sum is 1. Again, I'll repeat. Find the equation of the straight line passing through 8,3 and having intercept whose sum is. நல்லா கவனிங்க. இப்படிதான் உன்னுடைய JEE main examination, entrance examination இப்படிதான் கேட்பான். Actually, intercept formula சொன்னால equation of straight line உடைய formula என்னன்னா, your equation of straight line is x by a plus y by b is equals to 1. This is the formula. Don't forget that. Here the two datas are given. One is this equation is passing through the point 8,3 and the sum of intercept is 1. Sum of intercept na a da x intercept, b da y intercept. Therefore a plus b equals to 1. B is equals to 1 minus a. I can simplify. I can write this as x by a plus y divided by 1 minus a is equals to 1. Now it is given that it passes through the point 8,3, which means that I can substitute x 8 and instead of y I can put 3. 1 minus a is equals to 1. Simplify this. We'll get a into 1 minus a, taking LCM, cross multiply. 8 into 1 8, 8 minus 8 8 plus 3a is equals to 1. Then we have 8 minus 5a is equals to a into 1 a minus a square. Bring this side. We'll get a square minus a minus 5a becomes minus 6a. Right? Minus 6a. We'll have minus 6a plus 8 equals to 0. Now factorization method, adding minus 6, multiplying the same number, we'll get 8. The numbers is minus 4 minus 2. Therefore, we'll get a minus 4 into a minus 2. We have two values for a. A is equals to 4 or a is equals to 2. Then we have two values for b. When a is equals to 4, what is b value? Your b is 1 minus a. So the sum is b is equals to 1 minus a, which is equals to 1 minus 4, which is equals to minus 3. When a is equals to 2, your b is equals to 1 minus 2 minus 1. Now equation standard equation x by a plus y by b. First one, when a is equals to b, so a is equals to 4, b is equals to minus 3, the equation becomes x by 4 plus y divided by minus 3 equals to 1. Take LCM. We have minus 3x plus 4y. LCM கீழ பாத்தீங்கன்னா minus 12 வரும். 4 into minus 3 minus 12.
equals to 1 or minus 3x plus 4y minus 12 in the side one plus 12. So dividing throughout by minus, we'll get 3x minus 4y minus 12 equal to 0. This is one equation. Yena, two values are A and B. Therefore, we have two equations, general equation. One is 3x minus 4y minus 12 equal to 0. Another one is if A is equals to 2, B is equals to minus 1. Substitute in the first equation, x divided by 2 plus y divided by minus 1 is equals to 1. Okay, wa? So this implies x is the LCM minus x plus 2y divided by minus 2 equals to 1, or minus x plus 2y minus 2 going to bring out the plus 2 equals to 0. Dividing throughout by minus, we'll get x minus 2y minus 2 equals to 0. These are the two equations of the required equations. Upon the required equation, find the equation of the straight line passing through, whether it may be required equation of the straight line. One 3x minus 4y minus 12 equal to 0, or x minus 2y minus 2 equal to 0. So only the given condition, please see here, only the two important data given. One is called the sum of the intercept is 1. Another one is called the equation of the straight line passes through the point 8, 3. First of all, we know that it is in intercept form. The equation of the straight line should be in the form x by a plus y by b equals to 1. From this, I am getting b is equals to 1 minus a. I am substituting instead of b 1 minus a, and also according to the problem, it was given that it passes through the point 8, 3. Where x comes, you put 8. Where y comes, you put 3. Substituting will get the equation a square minus 6a plus 8 equals to 0. Now, a minus 4 into a minus 2 is equals to 0. Factorization. From this, we'll get values for a is 2. One is 4, another one is 2. When I take a is equals to 4, the value will b is equals to minus 3. If a is equals to 2, b is equals to minus 1. Therefore, we have two equations for straight line. First one, I take a equals to 4, b equals to minus 3. Substituting the values, I'll get the equation 3x minus 4y minus 12 equal to 0. On another hand, take a is equals to 2 and b is equals to minus 1. Then we'll get the equations x minus 2y minus 2 equal to 0. Okay. So please take down. So these types of problems are very important. It comes under 3 marks for your 11th standard. And also, konja twist panni, a little bit tougher mati, they will be asked in the entrance examination, whichever examination it is. Whether those who are going for engineering entrance examination in straight line, these types of question may ask. One straight line, one problem definite undi. There will be a one question from straight line. That is equation of straight lines. Don't forget that. Please, with this, we'll stop. Any doubt? Any doubt, students? Boys and girls? No doubt. Okay, No, shall we wind up the class? So kindly, please, once again, I'm telling you, please go through it today itself. That's why I told you about the term, the synopsis called procrastination. Please don't go for Thambi Adagachunara, Neram Kadata Vandam. There is no time. We have a very, very, very short time. So, and also, if you want a bright future, you want to reach that target, I want to crack that IIT or JEE, IIT and crack panno, or NIT college, stay focused. Don't go anywhere. Only in the subjects. Okay. So with this, we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. Kindly cooperate. I wish you all of you to join the next class without any absence. Okay. Ellarum join mono. Full strength next class. And I'm going to start the next circle. Pair of straight lines. Problems to discuss. Medians. What do you call the median, centroid, and altitudes of the triangular congruent, that is called orthocenter, circumcenter, incenter. So we are going to discuss those things. Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Good night. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.